సార్ మైక్ మ్యూట్లో ఉంది సార్. Okay, previous class we discussed isometric views with flat surfaces and inclined surfaces. Now in this class, let us discuss some of problems on with curved surfaces or cylindrical surfaces. So I'm drawing a problem. So observe the surface. Top view and front view of a component are given. So if you observe the top view, semicircular surface plus a rectangle with a groove. So now, if you observe its front view, simple thin strip log only. It implies there are no projections or there are no other surfaces. Only thing is some dashed lines are there. So this first dashed line indicates the groove. A groove related the first dashed line. Second, these two dashed lines are indicating for this hole. So this entire block with a hole with a groove. Now, how to draw the front view, top view, and the isometric view for this component? So first, let us draw this outer shape in isometric view. So in top view means it is in horizontal position. So coming to the dimensions, 15, 30, 15, 10 mm, 30 mm diameter, and this is radius 30 mm, thickness is 80 mm, and 38 mm. These are the dimensions given in the problem. Now, let us complete this shape in isometric view. Let us start from this end. E end నుంచి start చేద్దాం. What are these dimensions? 15 mm, and from 15 mm there is a groove for 30 mm. Or
So coming to this side, from here 15 mm and from the other end 15 mm. Total depth of the component is 30 plus 15 plus 15, 60 mm. So 60 mm long line with 30 degrees inclination, 15 mm from both the ends, 10 mm, 10 mm. Now, this is for a height of 18 mm. So draw vertical line up to 18 mm height. So I completed drawing up to this. I draw this straight line up to 38 mm. So ఇక్కడ నుంచి 38 mm వరకు. Now, how to draw this semicircle? ఇక్కడ వరకు ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. How to draw this semicircle and this circle? So semicircle circle draw చేయాలి అంటే first extend this for 30 mm more. ఇంకా 30 mm extend చేయండి. థర్టీ ఎంఎం ఎక్స్టెండ్ చేసి or better let us start from the semicircle ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Let us start this problem with the semicircle. So you can better complete it first. 30 mm, 30 mm, 30 mm. Now, what is the longer diagonal and what is the shorter diagonal? It is shorter diagonal. So shorter diagonal endpoints ni opposite side midpoints ki join cheyandi. Shorter diagonal endpoints opposite side midpoints. Do it with 2H pencil as light as possible. Chesinada center 1. Draw the semicircle and center 2. Draw the semicircle. Or with center 1, draw the arc. With center 2, draw one more arc. Only these two are sufficient. Only these two are sufficient. ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత extend every corner for 18 mm downward. ఎందుకు total height 18 mm. So extend each and every corner to 18 mm downward and repeat the same process. Repeat the same process. Means join the shorter diagonal to opposite side midpoint. And draw the semicircle. So ఇటన్నిటిలో కూడా 2H పెన్సిల్ తో డ్రా చేసిన తర్వాత
highlight only the curvature. మన curvature కావచ్చు, only this curvature. ఈ curvature ని మాత్రమే highlight చేయండి. Leave everything with 2h. ఈ 2 curvatures మాత్రమే ఉంచండి. And ఈ outermost point దగ్గర నుంచి draw a vertical line downward. Draw a vertical line downward. And interior point, you can't view this curve, so I am erasing this. మనకి ఈ కర్వ్ కనపడదు, సో I am erasing this curve. Only this outer shape మాత్రమే కనిపిస్తుంది. పై కర్వ్ ఒకటే విజిబుల్ అవుతుంది. Bottom curve is maximum of it is hiding. Only కింద పార్ట్ small amount మాత్రమే కనిపిస్తుంది. Now from this point, ఈ పాయింట్ నుంచి 38 mm line, 38 mm long line, ఈ 38 mm extension. So first we completed drawing the semicircle. Semicircle నుంచి 38 mm long line. Next, on this line, a groove. Complete ending can on that. Is it completed? First main thing is 30 mm square lo complete circle inscribe cheskuni. You have to draw only half of this circle, not the complete circle. So observe cheyandi. By using 4 center method, shorter diagonally, outer side, opposite side, midpoints to join chesi. This base corner as center, or and this point as center, secondary. Only these 2 parts matrame join cheyali. No need of the second half. Only a midpoint nunchi a midpoint varaku. We require only semicircle ellipse in between these 2 points. Bottom also, why? Because it is a semicircular shape. It is in semicircular shape. Now, based on this center line, local one more circle only, that is with 30 mm diameter. Local circle with 30 mm diameter. So this just construct again, repeat the same process. Construct a circle square with 30 mm diameter. Join shorter diagonal to opposite side midpoints, and then complete the ellipse. And actually the hole, 9 inch కింద వరకు hole ఉంది. So again repeat the same process. 18 mm కిందకి extend చేసుకుని again draw one more ellipse. కింద కూడా ఇంకొకసారి ellipse draw చేయాలి. ఈ ellipse లో only this internal part is visible. Remaining part no need to draw. Only this elliptical shape and internal circle lo only e part.
in between these 2 points. Draw cheste chalu. So ఇది మాత్రం whenever there exist semicircular surfaces, be careful while drawing it or while representing it in the isometric view. This is the final shape. I am erasing the unnecessary lines of the construction lines. I am erasing. This is how it looks. The isometric view of the component. అర్థమైందా? కాంప్లికేటెడ్గా ఉందా? అర్థమైంది. Next, one more problem. With this, we'll conclude this topic. That is isometric views. So problem చూడండి. Identify the front view and top view. Front view, top view of a particular component is given and ask us to draw the isometric view of the component. So if you observe the top view, some outer block undi, some more surfaces la kanipistundi. So not getting much clarity. Of course, you can see one hole or it may be a cylinder, circular component only.
If you relate the same dimensions to the front view కనుక relate చేస్తే ఈ shape it is given in a projection like this. Means bottom base కాకుండా there existing these two flat surfaces are relating these two. And the semicircular view is represented by this surface. Means there existing a block with semicircular hole on the base. Base meda okay block with half hole only. And next it is joined with a flat surface or flat support to join again. Now how to represent this? Coming to the dimensions, $80, 40, 10 mm, 15 mm, and this is a hole with diameter 10 mm, inclined surface, thickness 10 mm, and these dimensions. 10, 25, and 10. Coming to here, 10 mm, 35, 15 mm. Now, the block length equal to 80 mm, depth equal to 40 mm. Let us construct the base. 40 mm and 80 mm. 40 mm and 80 mm. It is for a thickness of 10 mm. Base block అయిపోయింది. So ఈ base block మీద one more rectangular or square block is existing for a height of 25 mm. Base 10, 35 minus 10, 25 mm height. And what is this dimension? Total 40 mm minus 10. So the block width is 30 mm. And e corner is 30 mm. Or from this end 10 mm. Take a point, and from this corner total width 10 plus 25 plus 10, 45. So e corner నుంచి 45 mm distance to point తీసుకుని draw the outline of this view. Next, project point for a height of 25 mm. ప్రతి corner నుంచి కూడా draw lines for a height of 25 mm. Join the corners. And in this, erase the hiding edges.
just block draw చేసాం. Neglecting about the curved surface or ఈ groove లేకుండా డ్రా చేసాం. Now groove ని లాస్ట్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక స్లాంట్ సర్ఫేస్ ఉంది చూడండి. From top of this block to bottom of the top of the base. Top of the block నుంచి top of the base వరకు జాయిన్ అవుతూ స్లాంట్ సర్ఫేస్ for a width of 10 mm. సో ఇక్కడ నుంచి 10 mm width పాయింట్ తీసుకుని ఇక్కడ కూడా 10 mm డిస్టెన్స్ పాయింట్ తీసుకుని జాయిన్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ బేస్ నుంచి 30 degrees inclined line up to this height. Now erase the hidden edges. Final కావాల్సింది ఏంటి ఇంకా హోల్ హియర్. హోల్ ఎలా డిసైడ్ అవుతాం? నీ ఫ్రంట్ వ్యూ రిలేట్ చేస్తే ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా ఉంది? డాష్ షీట్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేశారు బేస్ కి. ఇంప్లైస్ దిస్ ఈస్ ఎ హోల్, నాట్ ఎ ప్రొజెక్షన్ అప్వర్డ్. అలాగే ఇక్కడ దర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏ గ్రూవ్ ఫర్ ఎ డయామీటర్ ఆఫ్ 25 mm. సో దీనికి సెంటర్ లైన్ తీసుకుని based on this construct a square in isometric view for a square. This circle in dimension ఎంత 25 mm అంటే 25 mm diameter. So 25 mm square construct చేయండి. So same 4 center method తో draw the ellipse from this side end point to A end point ikkada varaku. So finally you will get a shape like this. అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తూ సర్కిల్ ఇన్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ విఎండ్ కూడా, ఎందుకంటే దిస్ సెమీ సర్క్యులర్ గ్రూవ్ త్రూ అవుట్ ఉంది. సో ఈ ఫేస్ మీద డ్రా చేయాలి, ఈ ఫేస్ మీద కూడా డ్రా చేయాలి. విత్ 2H డ్రా చేసి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఎంత పార్ట్ అయితే విజిబుల్ అవుతుందో అదొక్కటి మాత్రమే హెచ్పితో డాక్ చేసుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. And at the same time here 10 mm side to square construct chesi again a circle. So circle ekka draw cheyalsi vachina we must use the 4 center method. Actually that is not a circle. 4 center method to draw chesina ellipse. Inscribing or drawing the circle in isometric view. Last class lo discuss chesna 4 center method. It cheyali. So this is how to draw the circular objects. Now with this I am concluding this class. So with this we completed the drawing syllabus. మొత్తం అంతా అయిపోయింది. So this is the last class. Next Saturday class revision class వస్తుంది. Revision class లో last class మనం projections of points, lines and planes discuss చేసాం. Next class will discuss projections of solids and sections of solids. Unit 3.
లాస్ట్ క్లాస్లో యూనిట్ 2 డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ గోయింగ్ టు రిపీట్ యూనిట్ 3. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, లేదా మీకు ఏదైనా రిపీట్ చేయాల్సింది అనుకున్న టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?